Hello, welcome. This is Law and Ethics. Let us continue where we ended last period, and this is session number 3. We are continuing with session number 3, where we are going to see section number 27 of the Farmers Practice Regulations of 2012, state the categories of registers. This is categories of register, which is under section number 27 of the Farmers Practice Regulation 2012, states the category of registers. For the purpose of registration of pharmacies, in terms of this regulation, there shall be the following categories of pharmacies. Section number 27 inazungumzia pharmacy katika mgawanyo ufuatao. First, we have community pharmacy. Second, we have wholesale pharmacy. Then we have institutional pharmacy. We have consultant pharmacy, manufacturing pharmacy, and any other premises registered under the Act. In section number 27 ambayo inazungumzia category of registers, na category of registers under section number 27 zimeainishwa kama ulivyoona hapo. Kuna community pharmacy, wholesale pharmacy, institutional pharmacy, consultant pharmacy, manufacturing pharmacy, and any other premises registered under the Act. Requirements for related task number 4, requirements for registration of premises for pharmacy business. Types of premises or pharmacies. Premises registered under section number 34 of the Farmers Act 2011 and 27 of the section number 27 of Farmers Practice Regulations of 2012 ni kama tunavyoziona hapo. Kwa hiyo section number 34 kama tulivyoona kwamba is about premises or pharmacies. So we have category of pharmacies kama tulivyoona hapo: retail pharmacy, wholesale pharmacy or distribution pharmacy, institution pharmacy, medical device shops, vessel or motor vehicle carrying medicines, and consultant pharmacy. Kwa hiyo under section number 34 tunapozungumzia premises we include hivi vitu vyote ambavyo ni retail pharmacy, wholesale or distribution pharmacy, institutional pharmacy, medicinal devices shops, vessel or motor vehicle carrying medicine, na yenyewe tunairigadi kama ni gari inayobeba dawa, na yenyewe tunairigadi kama a premise under section number 34 of Farmers Act of 2011. And lastly we have a consultant pharmacy. Kwa hiyo lazima ujue hizi section mbili. Moja ni section ya kwenye Act number 34 na nyingine ni section number 27 ya Pharmacy Practice Regulation 2012. Requirements for registration of premises. Ni mahitaji gani ambayo yanatakiwa kwa ajili ya usajili pharmacy? Ni lazima kwa tunaangalia location. Registration of premises for retail pharmacy shall be given if it is at least 300 meters away from the existing retail pharmacy to encourage fair distribution of service closer to the community. Hii ni kwamba umbali kati ya pharmacy moja na pharmacy nyingine ni lazima kuwe na mita 300 kama viwanja vitatu vya mpira wa miguu. Kwa hiyo ni lazima kuwe na mita 300 umbali wa pharmacy moja na kuna pharmacy nyingine. And this is because to encourage fair distribution of service closer to the community. However, the council shall have power to review these requirements from time to time based on the service needed by the community and population increase, especially in cities and municipal centers. Wakati mwingine council inaweza ikafanya utaratibu wa kureview au kuangalia hii sheria ya kwamba ni mita 300 kutoka pharmacy moja kwenda pharmacy nyingine. Hii inatokana na ongezeko la watu na mahitaji ya huduma ya dawa kwa public. For wholesale business, distance between existing wholesale and retail pharmacy is not considered. Kwa hiyo kwa yale maduka ya madawa ambayo yanauza wholesale, distance from one pharmacy to another is not considered. The premises shall be located away from site of activities that emits obnoxious material like fuel, fumes and contaminants, open sewage, and any other place as the council may deem unfit for the purpose to be carried out. Kwa hiyo lazima tuangalie vile kwamba pharmacy lazima iwe mbali na sehemu ambako kuna vitu kama hivi. Kama kuna viwanda, kwa hivyo haiwezi kuwa na viwanda vinatoa moshi wala contaminants, wala haiwezi kuwa karibu na mifereji ya maji machafu au sehemu nyingine yote ambayo pharmacy taona kwamba hapafai kuwa na business ya pharmacy.
Premises located within shopping centers such as malls, supermarket shall be confined and restricted from other activities conducted therein. Kwa hiyo kwa zile premises ambazo zimeunganishwa na supermarkets lazima kuwe na tofauti, kwamba upande mmoja ni pharmacy na kusiwe na mwingiliano. Premises shall be designed such that it shall have no direct link to building with the bar, garage, restaurant, medical laboratory, dispensary, clinics or in direct link to the residential houses. Kwa hiyo ni kwamba kusiwe na mwingiliano kati ya bar, kusiwe na garage karibu, kusiwe na mgahawa, kusiwe na medical laboratory. Kwa hiyo maana yake ni kwamba pharmacy haitakiwi kuwa karibu na maabara wala dispensary wala kliniki, au haitakiwi kuwa ndani ya nyumba ya mtu where the business is housed. Kwa hiyo ina maana kwamba is not supposed to be in direct link to residential house where the business is housed. The premises should have a signboard conspicuously displayed and the pharmacy identified logo displayed at the main entrance. Kwa hiyo hii nayo wanasema kwamba ni lazima kuwe na alama zinazoonyesha zinazotambulisha pharmacy hiyo, na logo yake ionekane pale mlangoni. Kwenye lango lazima kuwe na alama zinazotambulisha kwamba this is pharmacy, na kama ni ina logo lazima ionyeshe kwamba ni logo yake iwe pale kwenye main entrance. The premises should have a postal address and the physical address of the premises to include plot and house number, street, hamlet, district and the regional where the business is to be carried out clearly indicated in the application form for easy communication and reach during supervision and inspection. Kwa lazima kuwe na pharmacy jitambulishe yenyewe, lazima kuwe na address, lazima ionyeshe kwamba iko mtaa gani, wilaya gani, mkoa gani, kama ni ndani ya jiji ni wapi. Hii itasaidia wakati wa kuja kufanya supervision na inspection kwa wale inspectors ambao watakuwa wameteuliwa na pharmacy council au na TMDA. Hiyo tumemaliza location. Nao tunakuja kwa premises design. Sasa hiyo premise ambayo tayari location yake inaeleweka, sasa unataka ku design. Sasa una design premises, designation ya premises inatakiwa iweje? Premises design. The premises shall be durable, safe and made of permanent buildings material so as to protect pharmaceutical from potential harmful influences. Kwa hiyo lazima jengo liwe la kudumu na liwe na usalama wa kutosha kwa ajili ya kuzuia uharibifu unaweza kutokea kutokana na unaweza kujitokeza kwa bidhaa ambazo ziko mle ndani. The premises shall be roofed with corrugated iron sheets, concrete slabs or tiles, and shall have the floor minimally made up terrazzo or tiles or any other hard washable surfaces. Lazima kuwe na tuweke either mabati au tuweke vigae juu, na lazima jengo hilo aliwe na floor ambayo imetengenezwa kwa ajili ya terrazzo, kwa terrazzo au iwe na tiles. Terrazzo ni aina fulani ya floor or any other hard washable surfaces. The premise shall be designed and equipped so as to provide protection against rodents, birds, vermin or any destructive insect or animals. Kwa hiyo vile ni lazima jengo lijengwe katika mfumo ambao wanyama wadogo kama panya, kama ndege, popo na wadudu wengine wasiweze kuharibu pharmaceutical items au dawa zitakazokuwa mle ndani. The rooms shall be painted with white or cream washable paints with the washable finishing. Kwa hiyo lazima kuwe na kuta za vyumba lazima ziwe zimepakwa rangi nyeupe au rangi ya cream. The surrounding should be maintained so as to minimize dust, soil and other contamination to enter in the buildings. Kwa hiyo lazima jengo liwe na ni dust proof. Liwe naweza kuzuia vumbi kuingia ndani na vitu vingine ambavyo vitaweza kuchafua items or pharmaceutical items which are inside the building or the premises. Sufficient lighting and ventilation shall be provided to enable all operation to be carried out.
Premises should be sufficiently secured to prevent theft and authorized entry, and no smoking sign should be especially displayed at the entrance. Kwa lazima iwe alama ya no smoking, kwamba mimi ndani haturuhusiwi kuvuta sigara, na premises lazima iwe sufficient na iwe na secured to prevent theft. Weke bilango ambayo ni migumu kufunguliwa ili kuzuia uwezekano wa watu kuiba. The premises shall be provided with suitable equipment, facilities for proper storage, safekeeping and handling of pharmaceuticals. Kama tulivyoona kule nyuma kwamba watu wazungumzia mambo ya premises na permit, tuliona kabisa kwamba lazima jengo liwe na vifaa vya vipoza joto, lazima kuwe na air condition kwa ajili ya ku maintain temperature ambayo inatakiwa kuhifadhi dawa, lakini vile vile kuna zile dawa ambazo ni cold chain drugs kama insulin, kama nilivyosema kwenye last session kwamba zinatakiwa na kwenye kuwe kuwe na fridge refrigerator kwa ajili ya kuhifadhi dawa kama hizo insulin, dawa za tetanus, anti-rabies zote zinahifadhiwa kwenye temperature ambayo ni temperature fulani ili maintain potency yake na efficacy. In retail outlets where components of extemporaneous preparation is taking place, there shall be availability of simple dispensing equipment like balance mortar and pestle and measuring cylinder and a sink in the dispensing areas. Kwa zile pharmacy ambazo pengine zina perform compounding kwa ajili ya dawa ambazo ni extemporaneous. Nafikiri extemporaneous mnazijua ni dawa za namna gani. Amekuja labda pale mtoto amekuja pale hawezi kumeza dawa, kwa unafanya a simple compounding ya kutengeneza syrup. Kwa ili sasa uweze kutengeneza syrup au uweze kutengeneza dawa ambayo inakuwa ni extemporaneous preparation, you must have some equipment. Uwe na balance, uwe na mortar, uwe na pestle, uwe na measuring cylinder and a sink in the dispensing area. In premises providing human and veterinary medicine, separate displaying shelves and storage cabinets shall be provided for each category. Kwa kama ni duka ambalo linauza ni jengo ambalo lina dawa za mifugo na dawa za binadamu, lazima kuwe na separate shelves kati ya shelves zinazouza veterinary na zinazouza human items. Kwa hiyo kama kuna dawa za mifugo na dawa za binadamu, lazima kuwe na separate kwa kila jengo, kila chumba, kwamba kichumba iko pande moja unauza dawa za mifugo na chumba iko pande nyingine unauza dawa za binadamu. Usije ukachanganya dawa za binadamu na dawa za mifugo. Premises dealing with the pharmaceutical products shall not stock and the same registered premises chemical or pesticides used exclusively for plant protection. Premises dealing with the pharmaceutical products shall not stock in the same registered premises chemicals or pesticide used exclusively for plant protection. Hii nao lazima utofautishe kati ya dawa kwa ajili ya mimea na dawa kwa ajili ya binadamu. Premises shall have separate secured cabinets with the lock and key for keeping controlled medicine or Schedule 1 medicines. Kwa zile dawa ambazo they are controlled lazima ziwe na cabinet yake, lazima ziwe na cabinet yake ambayo ina lock and key, lazima zifungiwe kwenye kabati. Zile dawa ambazo they are falling in Schedule 1 medicine or they kama zile ambazo ni DDA ambazo zinahitaji uangalizi maalum, kwa lazima ziwe ziwe kwenye cabinet, na hiyo cabinet lazima ina kufuli na ufunguo, pengine ufunguo na kufuli vihifadhiwa na mtu ambaye either ni supervisor wa ile premises. Approve of store room located within the pharmacy or warehouse at mezzanine or underground shall be subjected to adherence to other premises requirements including provision of sufficient light, air conditioning and facilities. Kwa yale majengo ambayo yako chini, wengine labda warehouse yako chini ya ardhi, lazima kuwe na sufficient light na air conditions facilities, lazima ziwepo kule chini, lazima kuwe air conditioning iwepo na lazima kuwe na mwanga wa kutosha, kwa sababu ni they are underground premises. Premises layout. Hapo tumetoka kuona premise design, tukuja premise layout, na namna gani sasa inatakiwa iweje, mchoro wake na mjengo unatakiwa iweje. Retail premises inatakiwa layout yake inatakiwa iweje. Retail premises must have a minimum of 3 rooms. Hapo sana nataka kujenga, lazima ujue kwamba kama unafanya application kwa ajili ya
retail premise, ni lazima a retail premises must have a minimum of 3 rooms with a clear demarcation and linked to each other for displaying, dispensing and store rooms. Ni rooms ambazo zinapatikana kwenye retail room, and the premises must have one main secured entrance and where applicable an emergency rear door. The minimum total size area of the premises shall at least measures 25 square meter. The room should have not less than 2.5 meter internal height. Kwa hiyo ni lazima kuwe na mlango wa kuingilia, na ikiwezekana kuwepo na mlango mwingine mdogo wa emergency. Lakini lazima a retail shop iwe na at least 3 retail premise lazima iwe na at least 3 rooms, ambazo hizo 3 rooms ni kwa ajili ya displaying, dispensing and store rooms. The rooms should be equipped as indicated in the inspection checklist with adequate shelves or pallets as the case may be for proper display and storage of medicine respectively. Kama inatakachokuwa imeonyeshwa kwenye inspection checklist, wale wanakuja kuinspect kuna vitu ambavyo wanaviangalia. The room should be equipped with adequate shelves and pallets. Shelves ni pale ambapo unapanga dawa, na pallets ni inaweza ni mbao ambazo zimepangwa chini katika utaratibu mzuri ambao unaweka, pengine unaweka maboksi au unaweka dawa, unaweka pharmaceutical items. Hizo zote ambazo zinakaa zisiguse, asiwe na contact na flow moja kwa moja, lazima zikae kwenye pallet. For the retail pharmacies that plan to offer other services approved by the council shall get approval from council must have extra separate rooms and must comply with the standard stipulated for the provision of such service. Kama retail pharmacy anataka kutoa service nyingine ambayo is approved by the council, lazima wawe na chumba cha ziada ambacho kimecomply na standard ambazo zimepangwa na council. Distribution of wholesale premises. Wholesale pharmacy shall have not less than 3 rooms with a clear demarcation and linked to each other for display, receiving and dispatch, record keeping and storage. The premises must have one main secured entrance. Kwa hiyo distribution wholesale premises lazima iwe na vyumba hivyo. The premises shall have a minimum of total size area of at least 40 square meter. Kwa hiyo hii ni kubwa kuliko retail ile tuliona ya kwanza retail premise. Kwa hiyo hii distribution of wholesale premise lazima iwe at least na 40 meter. The rooms should have not less than 2.5 meter internal heights. Ni kama tulivyoona internal heights ya ukuta wa ndani lazima iwe na angalau 2.5 meter internal heights kama tulivyoona kule kwenye retail premises. The room should be equipped with adequate shelves and pallets for proper display and storage of medicine as indicated in the inspection checklist, kama tuliona vile kwenye retail premise. Premises for both retail and wholesale business. Retail and distribution of wholesale premises. Premises for both retail and wholesale business are professionally not encouraged. These premises shall be given permit depending on the circumstance. Premises for both retail and wholesale business shall have at least 3 rooms, namely display, receiving and dispatch rooms, sales record keeping, dispensing room and the storage room. Kwa hiyo retail and distribution premises at the same time ambazo zinakuwa pamoja, professional is not encouraged. Kwa hiyo na unapokuwa umeamua kufanya retail and distribution, kwa lazima upate permit ambayo ni depending on the circumstances. Kuna hali gani ambayo inaweza kukufanya wewe uwe na retail and distribution. Kwa hiyo the farmers council au regulatory bodies ambazo zinatoa permits kwa ajili ya premises lazima zitaconsider baadhi ya mambo ambayo yatakufanya wewe kwa nini umefanya uwe na retail na distribution at the same time. Kwa hiyo wana encourage kama ni retail iwe retail na kama ni distribution iwe ni distribution pekee. The minimum total size area of the premises shall at least measure 60 meters square. The rooms should have not less than 2.5 internal height with the clear demarcation partition for retail and whole business. Wakati mwingine huwa wanatoa mitihani wanakuuliza kwamba the minimum total size area of a certain premise shall have at least a certain
mita. Kwa hiyo wanakupa pale kwenye multiple choice. Kwa mfano kama hii minimum size total area of premises ya retail and distribution ambazo zinafanya kazi simultaneously, wanaweza kuuliza kwamba inakuwa na ukubwa gani. Kwa hiyo akaweka pale 40 meter square, 25 meter square. Kwa hiyo you have to keep in mind na kuziangalia sana hizi ukubwa wa hizi premises, uwe makini sana. Lakini naona kama internal height zote zinalingana, is only to is at least au not less than 2.5 internal height kwa vyote, lakini ule ukubwa ndio unatofautiana. Kwa hii ambayo ni wholesale na retail au distribution na retail, inatakiwa na 60 meter square. The rooms should be equipped as indicated in the inspection checklist with adequate shelves parity for proper display and storage of medicine respectively, kama tulivyoona kule. A clear demarcation of whole receiving or dispatch area from the retail part shall be provided to allow order receptive dispatch of pharmaceutical in bulk. There should be a separate entrance door for retail and the whole business. Kwa hiyo lazima kuwe na milango tofauti kati ya retail na whole business. Warehouse, go down. Warehouse shall be designed and constructed to ensure good storage condition, sufficient lighting and ventilation. Warehouse shall have sufficient capacity to allow storage of various categories of pharmaceutical products. The floor shall be durable to withstand heavy traffic and loads, easy to clean. The premises shall be provided with well-fitted shelves or pallets. Kwa lazima uangalie unapojenga godown, lazima ujenge uwe na floor ambayo ni ngumu, ambayo unaweza hata ukaingiza gari ikaingia na isiharibu. Lakini vile vile lazima a warehouse must be easy to clean. The premises shall be equipped with the temperature and humidity control facilities or facilities and monitor and fire extinguishers. Kwa lazima kuwe na kifaa ambacho kinaangalia temperature na humidity. Vile vile lazima kuwe na kifaa ambacho kinatumika kwa ajili ya kuzima moto endapo kutatokea na ajali ya moto. The required temperature of storage condition shall be at 25 degrees centigrade and the daily records should be kept within the warehouse. In case different temperature and humidity condition are used, these needs to be justified. Kwa hiyo hii 25 degrees centigrade ndio condition ambayo ya temperature ambayo inatakiwa kuwepo, lakini lazima kuwe na utaratibu wa kuwa una record ile up and down ya temperature kila siku. Na in case different temperature and humidity condition are used, this needs to be justified. A wall thermometer should be available. A residential home shall not be used as a warehouse, and the warehouse shall only be used for storage purposes, and not sales shall be allowed, and no sale shall be allowed. Kwa hiyo kama itatokea kwamba kuna uhitaji wa different temperature and humidity kwa wakati tofauti, lazima kuwe na thermometer ambayo itakuwa ina control. Lakini vile vile lazima kuwe na hatu encourage kuwe na makazi ya watu katika warehouse. Vile vile warehouse haitakiwi kutumika kwa ajili ya mauzo. Storage facilities shall protect products from deterioration or infestation by vermin and pests. Specified storage condition shall be monitored and maintained accordingly. Kwa hiyo storage na yenyewe vifaa vya store lazima viwepo maalum au mahususi kwa kuzuia uharibifu wa wanyama wadogo na wadudu. Controlled store environments, each air conditioning, refrigeration for cold chain products shall be monitored using suitable temperature recording device and reviewed and filled. Kwa hiyo lazima kuwe na vifaa kwa ajili ya control temperature. Lazima kuwe na refrigerator for cold chain products ambazo zitakuwa zina monitor na temperature lazima be monitored na be reviewed ili kujua kabisa kwamba sasa hivi labda temperature iliyoko rise, na kama rise tunafanyaje, au temperature iliyopo imekuwa ni ya chini sana compared to required temperature condition ya kuhifadhi zile dawa. Kwa hiyo ni lazima kuwe na record reviewed and filled ya temperature. There should be provision for lockable shelves for keeping schedule 1 medicine and substance. Kama tuliona kule, ni lazima kuwe na kabati ambayo inahifadhi dawa ambazo ziko kwenye group la schedule 1 medicines.
A confined adequate space shall be provided within the premises for storage of returned crude, expired, granted and substandard or counterfeit pharmaceuticals. Kwa lazima kuwe na sehemu ambako dawa ambazo zimerudishwa, dawa ambazo pengine labda kwa sababu hii ni store, kwa hiyo kuna dawa ambazo unaweza kuzisambaza baadaye zikapata zikaonekana kwamba zina hitilafu. Zikiwa na hitilafu maana yake zinarudishwa. Zikirudishwa lazima zihifadhiwe sana ambako ni area ambao ni limefungwa au lisema ambao ni demarcated area. Expired drugs lazima zihifadhiwe kama demarcated. Dawa ambazo they are under quarantine lazima zihifadhiwe kwenye sehemu demarcated. Lakini dawa ambazo zimegundulika kwamba ni substandard counterfeit na zenyewe lazima zihifadhiwe kwenye confined adequate space. Lazima be provided kwa ajili ya kuhifadhi dawa hizi ambazo they are storage of returned should be have been recorded or expired or granted and substandard or counterfeit pharmaceuticals. Hizo zote lazima ziwe na area ya kuzihifadhi ndani ya store hiyo. All pharmaceuticals shall be stored off the floor in well fitted shelves or pallets. Kwa hiyo lazima zihifadhiwe sehemu ambako kuna floor nzuri, a dry floor ambayo is not subjected to unyevu. Lakini vile vile ni lazima kuwe na pallet na shelves. Pallet ni zile za chini na shelves ni za ukutani. Kwa hiyo lazima zihifadhiwe kwenye vitu kama hivyo. Vehicle for carriage or transportation of pharmaceuticals. Magari ya kubeba dawa. All vehicles for carriage and transportation of pharmaceuticals shall be approved by the council. Application for the permit shall be made in the prescribed forms. Unajua pharmaceutical products sio sawa na mizigo mingine. Kwa hiyo ni lazima gari ambayo inabeba hivyo vitu iwe approved by the council kwamba ime meet standards ambazo prescribed standards za council. Hii gari ambayo umeipendekeza wewe kama ya kusafirishia dawa imemit nazo. Kwa mfano zile dawa za gari za MSD, zile gari za MSD maana yake should be approved by the council kwamba kweli hizi gari zimetengenezwa specially kwa ajili ya kusafirisha dawa. Vehicle for carriage and transportation of pharmaceutical shall be of light color and easily cleaned. It shall be dust proof, ventilated, watertight, covered to prevent direct sunlight, and provided with a special facility to maintain cold chain in a case of cold chain products. Kwa hiyo gari kama hizo ni lazima ziwe zinapitisha vumbi, ziwe na uwezo, zinaingiza hewa ya kutosha, maji zisiweze kuingia, lakini vile vile ziwe zimefunikwa kuzuia direct contact au direct sunlight, na should be provided with a special facilities to maintain cold chain. Dawa ambazo zinahitaji kuhifadhiwa kwenye kama inasafisha dawa ambazo zinatakiwa kuhifadhiwa kwenye ubaridi ambao ni maalum, lazima kuwe na fridge kama tulivyoona kule kwenye kwamba lazima kuwe na fridge kwa ajili ya cold chain products kama insulin, kama tetanus, na tuseme na all vaccinations ambazo zote zinahifadhiwa kwenye ubaridi ambao ni maalum. Kwa hiyo gari inayosafirisha kama inasafirisha dawa ni lazima iwe na fridge. Every premises requirements for licensing of premises for pharmacy business. Sasa tunaangalia sasa requirements zinazotakiwa kwa ajili ya kupata licensing of premises for pharmacy business. Every premises registration certificate shall expire on 30th of June after every 3 years from the date of registration. Kwa hiyo kama ukisajili premise yako leo, baada ya miaka mitatu ile premise registration inakuwa ime-expire. Therefore, all dealers of pharmaceutical business shall be required to fill and furnish to the registrar the application for registration of premises and business permit 3 months before 30th June after lapse of such period. Baada ya muda wa expire umefika, ina maana miezi mitatu kabla ya mwaka ule wa expire, hiyo premises registration certificate, ina maana unatakiwa unatakiwa ujaze form nyingine kwa ajili ya application au kurenew registration application for registration certificate of registration of your premise. Premise registration certificate shall remain valid provided that the following conditions are met.
Kwa hiyo zile premises registration certificate itaendelea kuwa high, itaendelea kuwa kutumika kisheria, kwamba iko high kisheria kama condition hizi zimetimizwa. Moja, premises starts to operate within 6 months following the approval of registration. Kwa hiyo baada ya approval of registration premises inaanza kufanya kazi baada ya miezi 6. Baada ya approval of registration premises ianze kufanya kazi within 6 months, ianze kufanya kazi after the approval of registration. Lakini 3 years from date of issuing have not elapsed. Baada ya miaka mitatu kutoka baada ya miaka mitatu kupita toka muda wa expire haujakuwa 3 years from date of issuing have not elapsed. Miaka mitatu haijapita toka hiyo premises registration certificate ilipotolewa. Business permit is renewed yearly. Kwa hiyo business permit hiyo ina business permit unajaza na kuirenew kila mwaka. The premises have been maintained and remained in a condition which led to its initial registration. Kama ile premises bado ina hali ile ambayo wakati tunasajili for the first registration au initial registration bado iko vile vile, yani imekizi vigezo vya kuwa premises kwa ajili ya kuuzia au kusambazia dawa. There is no change of business name, ownership or location. Kwa hiyo hujabadilisha ownership ya business yako, hujabadilisha location mahali ilipokuwa biashara yako. The renew shall be done by filling application form for permit form complete and accurate with all the required information filled. Only filling in the application form for permit and pay the respective annual permit fee prescribed under pharmacy fee and fees and charges regulations of 2012. Kwa hiyo lazima ulipe na ada. Hapa nazungumzia ada kwa ajili ya usajili wa hiyo premise yako. Kwa hiyo tumeona, narudia tena, premise registration certificate shall remain valid provided that the following condition are met. Haya ndio maswala ambayo huwa anatoa kwenye mitihani mbalimbali, kwamba uelezee kwamba registration certificate ya premise will remain valid kama condition fulani zimetimizwa. Condition hizo ni zipi? Premise start to operate within 6 months following the approval of the registration. 3 years from date of issuing have not elapsed, kwamba miaka mitatu toka hiyo registration certificate imetolewa haijaisha. Business permit is renewed yearly, imerudiwa. Kibali cha biashara kila mwaka umejaza fomu ya kurenew kibali cha biashara kila mwaka. Haya, the premises have been maintained and remained in condition which led to its initial registration. Umeendelea, ile premise yako imeendelea kuwa na sifa zile ambazo zilikuwa nazo wakati unaisajili kwa mara ya kwanza. And there is no change of business name. Hakuna jina, hujabadilisha jina la biashara wala mmiliki wala eneo la biashara yako ilipo. Hizi ni condition. Lakini vile vile ya mwisho umejaza na umelipa na ada zinazotakiwa zote ambazo zimepangwa na kuidhinishwa na kupitishwa na Baraza la Pharmacy. On submission of the form must be accompanied with. Sasa una submit ile premise registration application form, lazima uambatanisha vitu vifuatavyo: with a payment receipt of fee as prescribed under the pharmacy fee and charges regulation ya 2012. Lazima uwe umelipa ada inayotakiwa kwa kufuatana na the pharmacy fee and charges regulation ya 2012 ambayo iko kwenye the pharmacy regulation practice regulation ya 2012. Lakini B, original copy of the expired business permit. Lazima lazima uambatanishe na ile business permit iliyo expire. Lakini vile vile a copy of premise registration certificate, as a certified copy of the contract agreements between two parties, proprietor and superintendent. Lazima kuwe na mkataba, copy ya mkataba kati ya mmiliki na msimamizi, mfamasia msimamizi. Lakini lazima vile vile a copy of registration certificate of the superintendent issued by the council.
lazima na yeye superintendent awe na copy yake ile registration yake as a pharmacist, lazima na yenyewe iambatanishwe. Lakini a letter of commitment from the superintendent to supervise the said pharmacy, pamoja na kutuma registration certificate yake, copy yake, lakini lazima vile vile aandike na barua ya kuonyesha kwamba kweli amekubali kusupervise hiyo pharmacy. G, copies of certificate of other pharmaceutical personnel working in the pharmacy and the satisfied contracts agreements. Hapa ndo mtihani hapa. Wamiliki wengi wa pharmacy huwa wana avoid vitu kama hivi, lakini kisheria wanatakiwa kuwepo na kopi za wafanyakazi wote. Pengine wafanyakazi wako wote wawe na mikataba yao iwekwe pale kwa ajili kuonyesha kwamba hawa watu ni wafanyakazi wa pale. Copies of certificate of other pharmaceutical working in the pharmacy and their satisfied contracts agreements. Kwa hiyo kama ni pharmaceutical technician, mkataba wake uwe pale na certificate iwe pale yake ipelekwe kule. Lakini vile vile kama umeajiri na hawa watu wa ADO ambao wamepata mafunzo ya ADO, lakini na wenyewe kopi zinazoonyesha kwamba hawa watu wamepata mafunzo ya ADO na zenyewe zinatakiwa ziambatanishwe. Note: dealers who shall delay to renew their permits beyond 31st July of the following financial year shall be required to pay the council the prescribed annual permit fee together with 25 penalty as stipulated in regulation number 38 subsection 1 up to 5 of the pharmacy practice regulation of 2012. Kama ukichelewa kupeleka kurenew permits yako, kurenew kibali chako, kurudia kibali chako, kutuma maombi upya kibali chako mpaka kufika tarehe 31 Julai ya mwaka wa fedha unaofuata, basi unatakiwa ulipe ada iliyopangwa pamoja na robo au 25% ya ile ada, na hii is stipulated under section number 38 subsection 1 up to 5 ya Pharmacy Practice Regulation 2012. Procedure for application for approval of location, registration of premises and permits. Sasa procedure unazotakiwa kuzifuata wakati unataka ku-approve kwamba hiyo pharmacy yako au premises yako iko kwenye sehemu ambayo imekizi vigezo na imefuata procedure zote mpaka kuenda kusajiliwa. So you have to, there are procedures for application or for approval of location, registration of premises. Kwa hiyo if you want your premise to be location of your premise to be approved, kuna procedures za kufuata. Okay, approval of location is under section number 34C of the Pharmacy Act. The following procedure shall be adhered by the applicants. Ni vitu gani ambavyo tunataka kuvifanya ili kufuata procedure za approve location, registration and registration of your premises and permits. Shall apply for the approval of location to the registrar through zone coordinators and respective regional pharmacist RP and district pharmacist TDP. Kwa hiyo unatuma una apply kwa registrar kupitia kwa mfamasia wa mkoa, mfamasia wa wilaya. Application for the approval of location of the premises shall be made in the prescribed approval of location form. Kwa hiyo kuna form ambayo unaijaza ambayo inaonyesha kwamba sasa this form is for approval of location. The application form shall be obtained from the Pharmacy Council office headquarter, au unaweza kuipata kwenye zone coordinators au kupitia kwa RP ambayo ni regional pharmacist and DP ambao ni district pharmacist office of the respective regions and districts, or through the Pharmacy Council websites which is www.pst04208.or.tz. Kwa hiyo hii form unaipata either headquarter, unaipata kwa zone coordinators, unaipata kwa pharmacy wa mkoa na pharmacy wa mkoa, au unaweza kuichukua kwenye ukai download kwenye website ya Pharmacy Council. Applicants shall be required to fill in complete and accurate all the required information in the approval of location. Kwa nataka ujaze kila kitu ambacho kinatakiwa pale kwa usahihi. Kila information inayotakiwa ujaze kwa usahihi. On submission the form must be accompanied with. Sasa unapo-submit, sasa baada ya kujaza ile form unabatanisha nini? Umesha download form na ile form umejaza. Sasa kwenye kujaza ile form unapatanisha nini? With a payment receipt of fees as prescribed under Pharmacy Fee and Charge Regulation of 12 regulations of 2012.
copy of the site plan of the building indicating the location of the pharmacy premises in relation to adjoining or surrounding business access to and from the premises. Kwa sasa hapa lazima uambatanisha na copy ya the site plan of the building, site plan of the building indicating the location of the pharmacy iko sehemu gani, na in relation to adjoining or surrounding businesses, biashara nyingine inayofanyika pale karibu na yenyewe lazima ukuwe na copy ambayo inaonyesha kwamba hii kuna biashara ambayo iko karibu na biashara ninayoifanya mimi. Lakini vile vile copy of the professional drawn floor plan indicating the actual layout of the pharmacy premises drawn to the scale with the exact measurement. Kwa hiyo hii sasa ni lamani halisi ambayo imechorwa kitaalamu inayoonyesha mchoro mzima wa pharmacy premises hiyo nayo iombea approval of location. Application for the registration of the premise and business permit, section number 36 of the Pharmacy Act and 19 and 20 of the Pharmacy Practice Regulation of 2012. Upon successful final inspection, inspector approve the premise that is suitable to provide pharmaceutical service applicant shari. Sasa tayari hapa tumeona vitu vya kuambatanisha. Unapokuwa umetuma hii, umejaza hii application ya approve of location form, unabadilisha hivi vitu ambao ni ada, lakini vile vile unabadilisha site plan, copy of the site plan of the building ambayo inaonyesha na biashara ambayo iko jirani yako, lakini vile vile unaambatanisha na lamani ya mchoro wa floor ya jengo hilo, lakini vile vile unapatanisha na application for registration of the premises and business permits ambayo imeainishwa au imeelezwa katika section number 36. Ni lazima zenyewe zapatanishe of the Pharmacy Act 19 and 20 of the Pharmacy Regulation of 2012. Upon successful final inspection, inspectors approve the premise that is suitable to provide pharmaceutical service. Baada ya kuwa sasa wakaguzi walikuja na wamejiridhisha kwamba hii jengo lako liko vizuri kwa ajili ya kuprovide pharmaceutical service, wewe sasa unatuma application. Applicant shall apply for the registration of the premise and the permit to the registrar, the zonal coordinator, respective regional pharmacist and regional pharmacist and district pharmacist. Form must be filled in complete and accurate with all required information. Application form for registration of premises. Application form for permit to operate business of a pharmacist. Application form shall be obtained from Pharmacy Council Office, Zone Coordinator, through RP and DP offices of the respective region and the district, through the Pharmacy Council website www.pc.or.tz. Kwa hiyo hapa tumeona baada kwa wameshafanya inspection sasa. Upon successful final inspection and inspector approve the premise that is suitable to provide pharmaceutical service, applicant shall apply for registration of premises and permit to the registrar through zonal coordinator. Baada kwa ameapprove lile jengo lako sasa, ndo hapo sasa unakuja ku apply kwa ajili ya registration of premises. Wameshakubali kwamba ile premise yako umeshaikagua iko vizuri, ndio unajaza sasa. Lakini vile vile unajaza na vibali tulivyoona aina vibali kwenye section number kama atakuwa sijakosea, section number 37 ndio inaonyesha type of permits. Kwa hiyo kama wewe ni retail yani unaomba permit kwa ajili ya retail pharmacy. Kwa hiyo sasa baada ya kwa jengo lako limekaguliwa sasa, ndio una apply. Kwa hiyo una apply kwa ajili ya premise na una apply kwa ajili ya permit. Umeshalikagua jengo lako liko vizuri. Apply for the registration of premise and permits to the registrar through zonal coordinator, respective regional pharmacist and the district pharmacist. Forms must be filled in completely and accurately with all of the required information. Application form for registration of premises. Application form for permit to operate business of a pharmacist. The application form shall be obtained from the Pharmacy Council Office, Zone Coordinator, and through regional pharmacist and the district pharmacist office of the respective region and district, or through the Pharmacy Council website www.pstz.or.tz. On submission of the forms,
must be accompanied with. Sasa unapo umesha hizo forms sasa umeshaijaza, lakini vile vile the form must be accompanied with a payment receipt of fee ambayo imeainishwa katika regulation Pharmacy Act, the Pharmacy regulation ya 2012, Pharmacy Practice regulation ya 2012, sehemu inazungumzia ada, a certified copy of contract agreement between two parties, proprietor and superintendent, kama tulivyoona kule, a copy of registration certificate of the superintendent issued by the council, leseni ya mfamasia msimamizi, mfamasia kiongozi, a letter of commitment from the superintendent to supervise the said premises, a copy of certificate of pharmaceutical personnel planned to work in the pharmacy and their satisfied contracts agreements, kama tulivyoona kule, a copy of registration certificate of names of business corporation from the relevant authorities, ambao ni BRELA, kama tulivyoona BRELA hawa ndio wasajili wa makampuni, a copy of lease or sublease agreement or any document evidencing his right to ownership of the premises. Hii ni mkataba wa upangishaji kati yako wewe na mmiliki wa jengo kama umepangisha. Final approved plan of the layout of the pharmacy premise, ambayo inaweza inaonyesha roof and floor plan if necessary. If the applicant is a pharmacist and is the owner, he is not obliged to 29 subsection 2. Now we come to evaluation. What section in the Act relates to registration and licensing of the premises for pharmacy business? What does section number 34 in the Act states relating to registration and licensing of premises for pharmacy business? Haya ni maswala ambayo they are direct question ambayo unatakiwa uyajue. What are the requirements for registration of the premises for pharmacy business? Hizi na zenye ni requirements unatakiwa uzijue. What are the procedure for application for approval of location, registration of premises and permits prior to operation of business of pharmacy? Kabla hujaanza kufanya business ya pharmacy, unafuata procedure gani kwa approve location, kama nilivyomaliza kuongea sasa hivi? Location, approve location, registration of premises. What are the procedures ambazo tunatakiwa kuzifuata? Zimeainishwa kama nilivyo zisoma na kuzielezea kwenye previous slides. That will be the end of our session, and it was the continuation of session number 3. Have a nice day.